This universe is for all the species, irrespective of the differences innate in each of them. But the human species has certain unique features with which it can determine the functioning of nature. The humans alone can think rationally, store them as memory in their brains, and recollect as and when needed for the betterment of living. As Charles Darwin says, the survival of the fittest is the thumb rule of this game. The human beings try to master the science of survival by recalling events of the past and planning effectively for the future. Unfortunately, some marginalized sections of this thinking species are deprived of the basic needs of existence, namely food, clothing, shelter, and education. However, most of them do their best to survive utilizing their street-smart skills. When the other species exist, humans alone live. But the persons who are mentally abnormal cannot be conscious of themselves and the society. Most of them would have come across persons wandering in streets with mental illness every other day. This group of persons wandering with mental illness is seldom approached and least helped due to fright over the appearance of such persons and apprehensions of public embarrassment. பார்த்த உடனே ஐயோ பாவம் இப்படி ஏன் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு ஒரு நிமிஷம் யோசிப்போம். அவங்க இருக்கிற நிலைமையை பார்த்துட்டு உதவி செய்யலாம் அப்படின்னும் நினைக்க தோணும். பார்த்த உடனே பயந்து அவங்க ஒரு மாதிரியா இருந்தால் ஐயோ நம்மளை பிடிச்சிடுவாங்களோ அப்படின்ட்டு பயந்து ஒரு பயம் இருக்குது. நம்மளோட அந்த ஒரு இது நமக்கு இல்லாமல் இருக்க அதையே நம்ம பெருமையாக நினைக்கிறோம். ஆண்டவன் நமக்கு இதை கொடுத்துருக்கானே, இதை காப்பாற்றுவோம், இது என்ன இப்படி இருக்காங்க, நமக்கு ரொம்ப மனசு கஷ்டமாக இருக்கு அப்படின்னு நினச்சி கொஞ்சம் வருத்தப்படுவேன் சார். ஏதாவது நம்மளால் முடிஞ்ச உதவி அவங்களுக்கு பண்ணணும். முடிஞ்சதுன்னா அந்த மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட ஹாஸ்பிட்டலில் எடுத்து போய் சேர்க்கறதுக்கு ஏதாவது பண்ணலாம். அப்படி இல்லை நம்மளால் முடியல, வசதி இல்லைன்னா அந்த தொண்டு நிறுவனங்களை சேர்த்தோம்னா கூட அவங்களுக்கு அவங்க ட்ரீட்மெண்ட்டு கொடுத்து நல்லபடியாக இது பண்ணுவாங்க. On the other hand, the roads and street corners for these wandering persons with mental illness are worse than battlefield. There is a silver line in the dark sky in the form of government, NGOs and individuals who provide the much needed helping hand for this most ignored section of our society. Actually, in a situation where we have a lot of rehabilitation like Blue Cross for animals, here humans are being treated more worse than any form of discrimination. Here the persons who are mentally abnormal are not have their awareness of their own self. So they are not oriented to themselves first of all, and they are not oriented to the societies from the second point. Coming to oriented to themselves, they are not oriented. So basic hygiene has been a big question. Then taking appropriate food is also a second question. And second, realizing that they have hunger is also a secondary question. The true thought process is they have been treated as things. Just like a bunch of pile of rocks being placed on the road, just like a dustbin placed on the road, people tend to neglect. Occasionally, few spurted incidents of a food delivery system or compassionate on time-to-time basis are being delivered. But there is no structured program for rehabilitation, or there is no structured program for bringing them there into the normal life stream of this society. So it is in a far in a distance way. The Institute of Mental Health IMH Chennai has been involved in mental health care for the past 206 years. Round the clock, emergency services are available in the hospital. இந்த
care starts the moment they step inside the Institute of Mental Health in terms of both pharmacological and non-pharmacological treatment. That includes both the care of the patient per se, his personal hygiene is taken care of, his food is given by the government, everything is taken care of the government, and we have a dedicated team of staff nurses, psychiatrists, social workers and other healthcare workers who do pitch in their role to make sure that the patient does not have a stay long enough inside the Institute of Mental Health and he is rehabilitated into the community as soon as possible. And we also have a district mental health program wherein a psychiatrist is posted in every 32 districts under the Tamil Nadu government scheme, and we also have a separate de-addiction centers wherein we have extra 5 psychiatrists. And the main question pertaining to all wandering persons with mental illness, we have separate 5 ECRC, emergency care and recovery centers, as I said, in Tirupur, Thiruvannamalai, Theni, Velur, wherein we admit these persons with the help of NGOs and we rehabilitate them as soon as possible. IMH has been selected as a nodal center for the district mental health program by the Government of India. மனதளவில் சோர்வானவங்க, மனதளவில் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டவங்க இங்கே வந்தாலும் அவங்களுக்கு வைத்தியத்தோட கூடின பிறகு, வைத்தியத்தில் அவங்க இம்ப்ரூவ் ஆன பிறகு மனதளவில் நல்லா ஆயிட்டாலும் அவங்க தன்னிச்சையாக போய் சமுதாயத்தில் வாழக்கூடிய அளவுக்கு இங்கே நாங்கள் பலதரப்பட்ட ட்ரைனிங் இங்கே கொடுத்து நாங்கள் அனுப்புகிறோம். அதில் ஒன்று இந்த தொழில் வழிவுன்னு இங்கே நாங்கள் பேக்கரி யூனிட் ரன் பண்ணுறோம். மேல் சைடு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே படிக்காதவராக இருந்தால் கூட அவர் விவசாயம் செய்யக்கூடிய அளவுக்கு அவரை நாங்கள் இங்கே கார்டன் தெரப்பியாக கொடுத்து கார்டன் இங்கே ஒன்று வச்சுருக்கோம். அதில் அவர் வேலை செய்து அவர் அதால் அதாவது வேலையை இப்படிலாம் கற்றுக்கலாம், வெளியில் போனால் நம்ம விவசாயம் கூட பார்க்கலான்ற அளவுக்கு அவருக்கு இங்கே ட்ரைனிங் தரோம். Definitely homelessness is one of the complications of the mental illness. It happens due to very many reasons. It happens due to poor drug compliance, it happens due to poor support, it happens due to the personality characteristics of the individual, and whatever reasons might be cited, homelessness does happen. Every day trains come into Central, trains come into Egmore, and they are dumping persons do walk in, persons wandering, the so-called wandering mental illness get dropped in. So increased educational awareness about mental illness, that it is treatable, that it is like diabetes and hypertension, it can strike anyone at any time and it is manageable, treatable, and they should be reintegrated into the community, and the stigma associated with mental illness should reduce. Manasu is a transit home exclusively for the wandering men suffering from mental illness. This home is located at Tirisulam, Chennai. Manasu is a home for wandering men with mental illness. It is established by the Claretians, province of Chennai, to take care of the people suffering with mental illness on the streets in Chennai and around. Manasu team is ready now to go for a rescue. We received a call from a police station. We go there and we will find out the person and we will examine him, and after our examination we will decide to take. The Department of Police also helps many people wandering the streets in humanitarian aspects. They also protect. Manasu has rescued
70 wandering persons with mental illness so far, restored, rehabilitated, and reunited them with their families. So one more happy news that we are as a Manasu team giving to a family in Jharkhand. We rescued a person in 2017 March. After a psychiatric treatment, this person got well and he expressed his willingness to be reunited with his family members. We contacted his family members. The family member has come today in Chennai and the family expressed a happy moment in their life. मेरा भाई सबसे छोटा है घर में और आप तो जानते हो कि छोटा भाई जितना खा ले जितना पहन ले उतना कम है और उसको पुनः हृदय से लगा करके लेकर के जाएंगे और समाज को एक नई दिशा दिखाने का भी ये काम होगा। मैं पुनः एक बार हाथ जोड़ के मानसू स्वयंसेवी संस्था का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मेरे भाई से मुझको मिला दिया। Mr. S.N. Venkatesh, founder and the key person of Agal Foundation, serves the society with rich humanity. With the support of fellow humanitarians, his team has rescued nearly 2,000 suffering people from the streets. மனுஷன் மானிட பிறவி தான் அரிதுன்னு சொல்கிறான். நம்மளை மானிதனா மனுஷன் தான் பிறந்தான் படைச்சான், கடவுள் தான் படைச்சான் அப்படின்னு பட்சத்தில் இது ஒரு ரோல். அப்போ இன்னொரு நம்மளோட பொதுமக்களோட ரோல் என்னவாக இருக்கணும்னா எல்லாரையும் அரவணைச்சு பக்குவப்படுற ரோலாக இருக்கணும். அந்த மறுபடியும் சொல்கிறேன், அந்த அழுக்கு ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கிறவங்க யாருமே மனநல பாதிக்கப்பட்டவங்களே கிடையாது. தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்குங்க. நீங்கள் அவங்க பக்கத்தில் வந்து நின்னால யார்ப்பா நீ என்ன டீ சாப்பிட்றியான்னு ஒரே ஒரு ஒன்றும் இல்லை, டீ சாப்பிட்றியா தம்பி, டீ சாப்பிட்றியா, சாயா ஓனாக்கியா இல்லை சாயச்சே டீ ஓனா அப்படின்ற மாதிரி எதனா கேட்டாலும் அவங்ககிட்ட ரியாக்ட் இருக்கும். அப்போ பேச மாட்டான். டீ வாங்கி கொடுத்தோன்னே அடுத்தது நான் பஜ்ஜி எதனா சாப்பிட்றியா, பிஸ்கட் எதனா வேணுமா, சரி பஜ்ஜினா பஜ்ஜியோ போண்டாவோ வைத்து கையில் கொடுப்போம், அவ்வளோதான். அவனை பண்ணுவான், சாப்பிட்டு நம்மளை பார்த்துக்கினே இருப்பான், அப்படியே கொஞ்சம் மூவ் ஆகுவான். நம்ம என்ன பண்ண டீ வாங்கினா அவங்ககிட்ட போய் நின்றுக்கணும். யாரா நீ, என்ன விஷயம், என்ன ஊர், எங்கேருந்து வந்துக்கிற அப்படி இப்படின்னு கேட்க போத்தான் அந்த இது தெரியும் அப்ரோச்சு அவன். ஏன்னா அவனுக்கு அந்த சமயத்தில் நம்ம தான் சார் ஹெல்ப் பண்ணணும், நம்ம தான் சார் தாங்கி பிடிக்கணும். In recognition of his humanitarian services, Agal Foundation has received many prestigious awards and rewards from all over India. Mr. S.M. Venkatesh has been extending his services to police department for more than 2 decades. Utmost responsibility for the government to start a unique program or a separate program for the wanderers, mentally abnormal wanderers, which they can be incorporated into the mainstream of society, not by just by delivering of health, not by delivering just some psychiatric medicines to them, but a complete multi-sectoral approach is necessary. Health, hygiene, education, vocational training, proper shelter provision, nutritional rehabilitation. So every intersectoral coordination and proper financial allocations, nominating health personnel. So it has to be done in a multiple way, in multiple camps, spreading across where people can hand over the mentally abnormal people into the rehabilitation camps so that they become restored back and sent back into the mainstream society.
These initiatives are primarily inspired by the preamble of the Constitution of India, assuring equal treatment and equality of opportunities and status to all citizens. Every person with mental illness has the same basic rights as every other person. There is an urgent need to take necessary steps to protect, promote and fulfill human rights for people with mental illness through providing care, educating the community and strengthening the legislations. பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள முடியாத நிலைமையில் இருக்கிறவங்கள சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா உணவு பண்டங்கள் இருக்கும், பிஸ்கட் இருக்கும், கேக் இருக்கும், டீ கப்பு கப்பாக இருக்கும், எல்லாமே இருக்கும். அவங்களுக்கு ஒரு ஆத்ம திருப்தி, ஓ இந்த மனுஷனை நம்ம இதை செஞ்சோம் அப்படின்றது. இதெல்லாம் உண்மை. ஊட்டுறதுக்குன்னு ஒரு கை வேணும். அந்த சாப்பிட்ற திராணி இருந்தால் இதெல்லாம் எங்கள் மிச்சம் மீதி இருக்க போகுது இல்லையா? இது ஒரு கேள்வி. இது சைக்காலஜிக்கல் தான். அது நம்ம இப்போ நான் இதன் மூலமாக அது சிமுலேட் பண்ணுறேன், அவ்வளோதான். எல்லாரும் உணவு எல்லாம் கொடுத்துருவாங்க, வச்சுட்டு போயிடுவாங்க. ஊட்டுறதுக்கு அவங்கள துடைக்கிறதுன்னு ஒரு கை வேணும் இல்லையா? அது உங்கள் கையாக இருந்தால் நான் தப்பாகிட போதா என்ன? ஒன்றும் கிடையாது தானே. நீங்கள் முன்னுவாங்க, நீங்கள் தொட்டாலே போதும் அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டு தான். In accordance with the Indian Government Mental Health Act 2017, if many volunteers and NGOs come together along with the government, a true egalitarian society can be built where the wandering persons with mental illness get sufficient space for dignified living and self-respect.